gwe munno omukwateko bukwasa omugambe nti it is all gonna be fine. Mugambe it is all gonna be fine. Tugenda mu Uganda nakugamba ekintu kimu. Doubt yonna yonna gy'obeera nayo mu mutwe gwo. Yonna yonna gy'obeera nayo ntuufu. Naye ky'otagezaako kudawutinga kyokka oba Museveni agenda kulemerako oba agenda kuvaako. The answer is he stands no option. Talina option egenda kulemera ku ntebe. Nakugamba mu just relax. Akalulu kano yali emmanduso y'okuyingira ekintu kye tuyita human rights. Human rights nakugamba nti mu human rights policy makers abatula ku United Nations Security Council under the capitalist side we bagambira nti kakati gwe okoze buli kasasirowo naye ekimala eno Esaawa okwata ebibyo okugambye tuli ku to the last stage of this revolution. Wano we tulaga wewe nabagamba nakugamba kweno stage tugenda okuchallenginga tugenda kusinkana policy makers, but this time round it is not to challenge them. Nedda, this time round kukwatagana nabo kukola bond, it is to bond with the policy makers okulaba nga tumaliriza dictatorship. Bampita Dr. Shama kabaka wa foreign affairs gwe kikyogenda okukola nakugamba teekako subscription otekeko notification osharinge kubanga nakugamba buli kyengenda okusomesa ogenda kukiraba. Zino policy nzimanyi. So nakugamba twetaaga million 2. Yes, engeri page yaffe gyekulamu yeeyo ne YouTube yatuuse negamba mu butuufu page eno yeeyo oshegera ekintu ekyo. So thank you very much for the subscription. Era twamaze okuhitinga 18k subscribers. Nabagambe twetaaga million 2 tubyongeremu amaanyi ne sister channel. Yes, ne sister channel. Kakati tuyingide American Congress. Eranga mubasoose okusinkana mu American Congress ye Gregory Mick gwasoose okusinkana. Okitegera ekintu ekyo nakugamba eno Congress, American Congress ye shapinga foreign policy ya United States of America ye shapinga. Then we mala okugishapinga eno American Congress yennyini ye gamba kati funding wano eyo American Congress eyo. Then the same American Congress ye kukolako Congress report najibasomera omwaka ogwedde era mujina eya Uganda nga odds zonna ziraga nti mu butuufu ono Wamputu Esaawa akolebweko nga bamuwadde chance emu yokka ke kaluka 2026 n'abalaga nti ye mazima ddala waaki Wamputu. Kakati tugenda kulaba ku kye bayita American foreign policy engeri gyekolamu. Yes, atandise okubasinkana bashapinga foreign policy ya America. Nakugamba nti America eno yefuga eggwanga, yefuga ensi, in fact si ggwanga, yefuga ensi. Kakati simanyi ba NRM kino bwe kibaleka. Simanyi ye propaganda mwogere. Naye ekinsanyusa ku His Excellency ono Kyagulanyi, he always shut them up. Abashatinga kati basimanyi bakino bagenda kwogera kutya kuona omusajja. Gulikole ye mugenda tugamba kikati. Ze nabagambye Museveni kasookeddenga agula bantu, kasookeddenga akozesa bantu yalese His Excellency Kyagulanyi baba. Ono agenda kukola omulimu gwa Museveni paka we tugwagala. Nakugambye atuse mu American Congress. Museveni we yali alwana olutalo lwe teyatuukako wano. Kiddamu Museveni teyatuukako mu Congress ya America, teyagituukako. Wabula omwami ono yasinkananga bakungu nga ayina gundi yali yabungereza ebungereza yasinkana abamayinja bangi nnyo ebungereza awo bangi nnyo be yasinkana okitegera. Naye teyasangako ku gundi ku administration eya Reagan teyagisinkanako wadde ba policy makers bano abatula mu Congress teyabasisinkanako okitegera. Wabula kakatifu wano wetumukutte ajja kitegeera okitegera, agenda kukitegeera. Mwazanyira nabagamba obanga otinkula olutalo lwonna totinkulanga mu capitalist. Munna Uganda njogera kino ng'asaaga temunnabirabako ekijja tabbu. Kiddamu ekijja si muntu ono kabasisinkane ngeno bebadde eno ne bakuba amalebe ne bawuggana, naye time ejja is going to shut them up. Nze amanyi ebifo ebyo kye bikola kyenkusomesa wano gwe kikyogenda okukola just kyalingirako nabala they don't miss. Nkugambye tuyingidde American Congress eno ye top office ya United States of America whereby the foreign policy is shaped. Ndoza obozeeko ebungereza atuba no the House of Lords eyo okitegeera. Kati wano we bashapingira foreign policy okitegeera, we bagishapingira. Ate nakugambye batulako eri komiti yennyini esalawo nti tetumwafaanyi. Nakugamba nze ekintu kyensabirira wano batukube ku Magnitsky. Twagala tufune Magnitsky sanction
mugenda kutegeera lwaki Kagame yakkiriza n'agamba nti mu butuufu mwe temusobola kutuuka. Kakati lwaki mugamba mulese General Habyarimana, lwaki nga luli yali awuza sanction kakati addemu yali abyogere. Yatuuse n'abowinga down nti alina okujjayo amagye gatandise okufuluma. Okitegeera gatandise okufuluma. Okitegeera ekintu ekyo eno bagiyita United States of America. Ate teremererwa nkiddamu Omumerika talemererwangako. Nakugambye luno olutalo yaluli ku front line. Ffe nga bannansi okumuweereza His Excellency Kyagulanyi tumuyamba buyambi nkiddamu. Omumerika ono tabalinnya mukamomo abali mu America nti yatuyamba. No please. Ffe tumuyamba okumuweereza His Excellency Kyagulanyi ayogereko naye waba tayagala tujja kwekuba tubiveeko. Olutalo yafiirwa si ffe. Si Uganda yefiirwa. Ffe tusobola okukeera ku makya tuga kati gwe tuviire. Tukwatagane n'Abachina. Bano Abachina n'Abarasha nakugamba bo baddiiru. Okitegeera. Kati essaawa eno tebalina ku byabano tebabiriiko. Lwaki? Bo bayiya ikonomeza bagenda zibeeza witseteyo. Bolaba Exim Bank ekugamba tekyali looni mpya ate mutuwe ssente zaffe. Okitegeera muzituwe tuzaagala. Wetulaga weewo. Muna Uganda wetulaga weewo. Gwe just relax tobaako kyotya. Nakugamba eno revolution nene nnyo n'okusinga mugira. Era nakugamba nti waneeno ku Shama Fatid 3 Media saaga tulabe revolution eno nti it is His Excellency Kyagulanyi versus Museveni. No, this revolution is about policies and the policy makers. It is about the United Nations Security Council. Ekiriwo baagala kweraga ku maanyi. Kakati America yayagala abagambe nti I am the only lowering lion in this den. Nza aboggola nzekka. Ye Russia ne China bagamba osaaga naffe tujja kuboggola mu wadde tuli bubwa. Yegera wadde tuli bubwa tujja kuggana katugende Uganda, katugende mu Africa ne mu Great Lakes region. Tusoke tufuneyo emunyungu, tuzikwata obwongo, tumalo zikwata obwongo. Tulabe nga tulina kye twekolera. Wona jjira, empologoma weena jjira ng'emunyungu zino zikitegeera lwaki ffe tuli bali bankwe aba communist oba aba socialist. Ojja bajja kubanga bakola ki nga bakitegeera bulungi. So mugenda kutegeera ku kintu kye bayita policy maker kye kinakugamba nti the worst mistake omuntu gy'asobola okukola lwe lunaku lwakeera ku makya nalowooza nti osobola okuzanyiza ku colonial master wo. Olwo olunaku lugenda okwejjusa. Era NRM egenda kwejjusa olunaku lwe yafuna obwa chairman bw'akabinja kannaamu egenda kulwejjusa. Olunaku ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi gwa January omwaka gwa 2025 olunaku terugenda baba mu bwongo. Lwe lunaku lwe bakeera ku makya ne bagamba nti kakati ffe tuyingidde poliisi ya mu Russia, twagala tuyingidde akabinja ka BRICS, twagala tukwate dola eno tusooke tugikube tugirannamye. Kakati mugenda kulaba nti waliwo agamba dola erina okufuga. Yes, ffe bannayuganda we are capitalists. Nkiddamu ffe tuli ba capitalist. Ffe tuwagira mu America, ffe tugamba ku America we tutava, ku Mungereza we tutava. Mugenda kukakasa ku maanyi g'aba capitalist bulijjo mbibasomesa busomesa. Kakati kyekyo eyo foreign policy yaki ya America. Kugambye tulina article 1 bano bo bwe maintaininga peace. Oshigira bwe maintaininga peace globally. Number 2, the fact that United States maintains its position as the strongest army in the globe. Eyo position yawe yebalwanye eyo. Kakati yo Russia agamba nti olimba ssebo si yemmwe. Kakati onayagala balage nti sio. Nenda kugaa nti bantu bagenda kukwata ku Russia, tebagenda kukwata ku China. Naye waliwo abagenda okukaabanga obumyu. Waliwo emmunyungu ezigenda okukaabanga obumyu. Zakeera ku makya muzingira poliisi y'omu Russia n'omu China mbu olwokubanga baali babagambyeko. Ati bano bo bali anilule tebagambwako kakati katugende mu kabinja ka BRICS. Eyo BRICS mugenda kugirya nkiddamu. Eyo BRICS buli ali mu BRICS agenda kugirya, mugenda kukaaba. Hey! Ono omucapitalist omuzanyako nagamba shaping y'omucapitalist ono gitunuuliranga nnyo. Okitegeera mwewale bino ebiboozibozi bye balimba nti simanyi ate bagenda kuleeta simanyi Museveni alonde opposition ye. Ani abagambye nti bino bya opposition? Bino si bya opposition. Bino bya policy makers versus bano enkwezenge zino ez'Abarasha n'Abachina abagamba nti no bo baagala bajje basalimbire matwale agatali gaabwe nga America n'Omungereza bwe babikola ne bagenda eri ne bakyankalanya Soviet Union kakanya bagikubye ekigo ku ttaka kati neeteekawo neefuuka Russia then bwe mala ofuuka Russia ate nayo ne Russia nayo baginyeenya oshigira bagiri bubi Ukraine. Kakati tugenda kuddamu tulabe ebyo byali mu biveeko nakugamba nti one who has Africa has the entire world. We are the richest continent. Amongst all continents, Africa is the richest continent. Now, why are we lagging behind? Because we have greedy leaders. We have patriotic leaders. We don't have nationalists. Until then, when we get nationalists,
mugenda kakasa ku Africa kicheri. We can get rid of these colonial masters, but not now. Esaawa eno tugenda kukozesa police yaabwe okulaba nga tumaliriza bannakyemalira bano. Yes, tulina okukozesa police yaabwe okulaba nga tumaliriza bannakyemalira bano. Bano abantu bano babeera bafuga abantu. Ekintu kye bafokasingako kumalamu ssuubi. Omuntu n'avuga nti ono ye Alpha ne Omega. Bwera wova ku Museveni ogenda wa Katonda ku ddiiru ki? Ani yabibagamba ebyo? Kayihura, ebyo Kayihura nno yabyogera. Otegeka, wova ku Museveni ogenda ku Katonda, kakati ffe tukulaga tetugenda kugenda ku Katonda. Si we tuli. Stage ya Katonda tunagituukako. Tuli ku stage y'aba police maker. Mugenda kakasaako nti yo government bano be bagireeta. Nakugamba gwe Munnayuganda, tobeera na bintu bikufrustratinga, tobeera na bintu bikuteeka ku pressure. Musituke. Time egenda kutuuka tujja kusituka. Nga revolution yetu situdde. So si munnansi ku muntu okudde eri n'akwata akazinda aloke ng'ali mu safe haven ye n'akugamba musituke. No please. Fe tugenda kusituka in the right time. Naenda kugamba nti ene manduso yonna egenda kuva ku policies zino. Tabu yono egenda kuva ku lunaku lwakeera ku makya n'amanyira ba colonial masters. Ate kasita batandika okujjayo face ne bakulaga wedde Omumerika takyalina kwekweka konna bw'akwatagana His Excellency Kyagulanyi. Kakati bakulaze nti Kyagulanyi His Excellency Sentamu Robert, the elected president of Uganda twice, nga mumubba yatuuse dda mu Congress gye bashapingira foreign policy ya America. Yatuuseyo dda kati mbadde muteesa ki? Mbadde nsaba Adonia alyebale ajje anti mutugamba muyo ne mugezi wammwe era atula ku UN yabategeerera. Kakati musaba ajje abeeko kyagamba eggwanga. Adonia jangu obeeko kyogamba eggwanga. Nze ngamba oli fala. Okitegeera? Nze ngamba nti neyo gy'oli you are not qualified to be there. Toli qualified. Just olwokubanga baneno balina gundi yawe bali batukwata amagundi obongo n'amaaso ne batwaga nti kati Adonia yebale simanyi ye ambassador wa Uganda ku United Nations kudiru ki police kijamanyo ya Adonia yebale oyo talina kyamanyi ku foreign policy. Okiga omuntu atula ku United Nations neero omulaba akulaga nti ali partisan. Okitegera ali partisan, yet they are speaking of democracy which is a two-sided sword. But someone called Adonia yebale atula eri ku United Nations n'atamanyi kyateyo wekola tajimanyi. Kyobola bakeera ku makya najambo asaabulula bulimba. Ono yagenze ku Capitol Hall, yagenzeeyo. Ono najja n'agamba tanagendayokko. Nze tukubya amasimu wamaliza n'atandika okukuba amasimu. Bannange yabadde anoonyaayo ki? Mutusonyiwe. Ku luno tebigenda kukola. Kiddamu tebigenda kukola. This revolution has the strongest invisible hand in the hood. Tebiina kye bigenda kukola. Nze nabagamba ekintu kimu. We accept dialogue, but meaningful dialogue. Aba infinite class tebagala kuwulira kigambo dialogue. Naye nze sirina munnange kyakubakolera. The dialogues must be there. Dialogue erina okubeerawo. Oba mwagala oba temwagala. Oba tulwanye oba tetulwanye. Dialogue is there. Okitegeera? Ati ffe kyetugamba ki? Bano NRM, it is up to them to decide. Do they take it the easy way or the hard way? That is up to them. Nze nagamba nti bano nze nja basomesa nga balina amagezi bategeere oba tebalina amagezi basirwalire ddala kuba that is who they are. Kati gosange presidential advisor nga ye full figure. What can full figure advise? Catherine Kusasira, what can they advise? Buchaman amanyi ki ku policies? Amanyi ki ku policies? Nga ne ba minister bennyini aba Museveni babala mbaga haratenyi tebamanyi policies zino wezikola. Tebazimanyi. I challenge balamu oba manyi policies zino wezikola. Nese bakulaga nti yakutte obuyinza bwa kooti munawo omuntu pardon. Ebyo system kasitebera bolongoto buli omu alowooza nti alina amaanyi. Kakati ne balamu naye alowooza nti mugundi muno alina amaanyi. Beba presidential advisor. What do they know about these policies? No ya atula ku UN yennyini talina kyamanyi ku eno policy. Talina. Naye mugenda kutya. Mugenda kukkiriza. Tinembizi mbalwa kuba basiramu tebazirya. The same tool gye wakozesa ng'ojja. It is the same tool egenda okujjako. Only that gwe walizotinga kutta bantu. Yes, and you wanted it the hard way. Not abantu ekumi. Naye ate negye emisango gyeruweero nabyo gyennyini mugenda kulaba nga gimukutte. Okitegera? Najyo gyennyini egyeruweero bagenda kugiza bagimuteekeko. Yensonga lwaki mu Uganda wano tulina okwewala nnyo okuleeta pulezidenti waffe nga tuyiye musaayi. Kubanga ki omusaayi ogwo ogunaayiika bagenda kugubalya kugye. Nakugamba nti bano abantu batandika okukubala olunaku lwe bakukyuzinga we bati. Ne banoonya ebikolobero such that at a certain time ng'ofuuse beast kubanga power corrupts but absolute power corrupts absolutely. Okitegeera ekintu ekyo kati bakulinda onaba otuuse ku eyo stage bagenda kukozesaako ttuulu ki. Kaakati ono talina kyagamba. Bamukasuse mu bantu emirundi ebiri nga mu butuufu akwaya mugaalumondo oyo Museveni nga tajjaayo kalula omwana mukuba square. Okitegeera amubala amuteeka wali eri n'amugira ano najja natandika okubaza sikyakyalaze naye kuno bukyanga bakalulu. Bukyanga babbakalulu kana ka 2026 mwaka bbira jajja. Okitegeera kano mwaka ebbira bukyanga mu bakalulu kana ka 2026
mwaka ebbira. It was a military operation. Nkiddamu, it was a military operation. It never met the democratic principle. Era awo kweyo stand kwe tugenda okuyimirira bakubira omuntu nakugamba ffe batuyita ba infinite class. Ffe tetusobola kwawukana ku mukulembeze. Wulira kano nakugamba kino kye kitwalanya because we do it better than them. Njagala otunulye kano. We had a general election on the 15th of January 2026. But by the 14th of January, more than 400 leaders of my party had been abducted and they were missing. These include two of my deputy presidents, my deputy president of Northern Uganda and Western Uganda, who are women. They were abducted and held in a military barracks in Kasenyi, commanded by General Museveni's son, Muhoozi Kainerugaba, who is the head of the security forces. They were missing for 2 weeks until they resurfaced again, and they told their ordeal to the world. On the day of election, 15th of January, my deputy president for the Buganda region, the most populous region, had his house raided, and 10 people were shot and killed in his house. Let me say this again. 10 people were shot and killed in the military, 8 of whom were women. They were killed by Ugandan military and the police. He was later picked up and is in prison. Many others were picked up. Majority of our election observers and election agents were picked, and many of them are still missing, while others were kept in prison for various days and later on freed without no charge. So, was that an election? In my opinion, and I believe in the opinion of any sane person, was not an election, but a military operation. Ati nze nno ekigambo kya P2B kyentera okukozesa kikakkanamukko katono mbeera kubiseka kugambye teri muntu ali sene omuntu omulamu ategeera asobola kugamba ati ako kaali kalulu. Bampita Dr. Shama kabaka wa Foreign Affairs, ever challenged but never equaled. Zino policy nzimanyi kiddamu, zino policy nzimanyi. I know how we legitimize, I know how we don't give him legitimacy. Manyi engeri gyayitamu okufuna legitimacy n'engeri gyaginoonyamu. Manyi engeri gy'asobola gyetusobola okugimuma, and I know the consequences senga tetumuwa legitimacy byenkusomesaako. Only that nosanga nti buno bwa P2B buno revolutionary dwarf nga butuleekania kuno nakugamba gwa infinite class. You are not, it is not a mistake to be here, but you are blessed to be here. Kubanga ki nobody does it like us. Mkitegere ekintu ekyo kino bakiyita civics. Nakugamba civics because a true liberation starts with your mindset. Obwongo bwo wengeri gye bulabamu ebintu. Kasita bumala okutereeza we batengeri gye bulabamu ebintu. Ng'olwo kiwedde. Then kitegeeza ki? A new Uganda is now. Hey, tugenda mu new Uganda. Tugenda mu new Uganda. Eyo yali military operation kati twagala batubuulire. Military operation ereeteta ba MOP. Okigira? Military operation ereeta etya ba kansala. Military operation ereeta etya ba mayor. Nkugambye tuli mu American Congress, tuli ku US Congress gye tuli. Twayingidde dda mu house y'aba Congress gye tuli munda. Era tuli mu kusayininga mpapula. Naye nakugambye nti ekibeeraawo tubeera tuli ku final mark, tubeera tuli ku final papers because these are the policy makers, the one who protect American interest in its subjects. Bano we bazibira. Kati tuli eri tusaako mukono nti amafuta gano kale amafuta ago Uganda erina tulina mangi nnyo era Museveni abadde ayagala gawa sinoke ya China. Kakati kye tugenda okukola kiri ki? Amafuta ago tusoke tugazze wano tugaddize bannansi. Okay, wetugaddiza bannansi amafuta gamwe tulinako percentage ki? Atumubuuza olina amaato ameka mu Africa eyo. Asooka tugamba ku Indian Ocean ninako eryato eri emmeri eyajja emmeri njirinaawo kakati tugenda kukola na Africa omu naye amafuta si mangi nnyo munaatuwa nti tugenda kuwa amafuta nga basayininga nga bateekinga nga tulina olutalo olunene nnyo lwe bayita de-dollarization olwa BRICS. Mugenda tuyamba mutya nga tumuganga bamugamba waliyo akayaaye katera okwambala zigundi za people power okutegeeza defiance. Akayaaye ako kategeera foreign policy kagenda bagobera omuchina n'agamba nze agamba Shama ali eri mu Congress report anjogera kagamba waliwo akayaaye kali ngenda kawo bwa Minister of Foreign Affairs ekintu kyakagenda osooka okukola kwe kukakkanya abachina abo kagenda bagoba mu wagagayi akakayaaye ako kabayita kashama tugenda mu kati kabanyige kati nze nkole ntya nga nze Minister of Foreign Affairs addako wema nga nze Minister of Foreign Affairs addako kitegeeza President alina okunjogerako eri mu bapolisi meeka kuba nze agenda okuweera olutindo lw'eno police
ne Uganda kati go onyiga simanyi lwaki onyiga okitegere ekintu ekyo inze mbagambye ekindeeta kuba Minister of Foreign Affairs kunula byaffe kugwa wa China okitegere ekintu ekyo kulaba nga tuteekawo system nti Uganda ni visa okuddamu okugifuna ai nga nze Minister of Foreign Affairs okuddamu okufuna visa ya Uganda eyo nga nfuuse Minister of Foreign Affairs amateeka gengenda okuteekako eyo visa ng'esinga n'aga America kigenda kubeerera kyangu nnyo okuyingira America dani okuyingira Uganda kuba tugenda galinga tugasibe kigenda kubeerera kyangu nnyo gwe munna Uganda okufuluma tukompeyalinge munna Uganda n'omu America kyangu nnyo ku mu America okufuluma America najja dani munna Uganda okuddamu okufuluma Uganda ng'ogenda bwetu kigenda kubeera kizibu nnyo nga nfuuse Minister of Foreign Affairs osekera ate ebyo byaliko agababaga katikana akayayi kagenda kukuyamba kugoba wagagayo musoke mu gifubu tulekoleki efulume aga tutera okukalaba kategeera poliisi yaffe kagitegeera kajja gisomesa bannansi bajja gitegeera kati bwe banagitegeera wali amagamba hakati nga batiikinga Minister of Foreign Affairs wali era gale munkwate bulungi kiddamu munkwate bulungi essaawa yonna ngenda kufuna wana akasimu nga kava Donald Trump ate uyo otalo lumutuddemu essaawa yonna bagenda kumpita ngende mu America eyo tulina okutereza poliisi eno okitegeera era bwe bampitira we bati ngenda kuba sikyafugika mwe mulinde tugenda mu New Uganda okero lyemu we are coming there not even your boss has ever reached that Congress US Congress has never tabeerangayo your boss I challenge him naba batulako eyo Congress government abagitulako oyo bamukubira bukubizi simu tagenda akombo abasinkana bino byajja osobola okusanga omukulembeze w'eggwanga n'ekyangu kya kusinkana ba police meka nakugamba nti bano ba president bano just abateekawo buteesi nga ina mission gyalina okukola naye bano ba police meka bano kizibu okubatukako kati omwana wabanga apenetrate nze n'ayingira wali eno ye top office mweno revolution yaffe ye top office mweno revolution gye tulimu that is the top office ku American foreign policy tuli mu kutereza mpapula nkiddamu tuli mu kutereza mpapula era agenda kufulumawo nga tuvimba tuti ate uyo ne France twagiyingidde dda awala bannange munkwate bulungi kubanga essaawa yonna onsindikira message nenkuleka ku blue tick nga ndi busy ate nga nina gwempa essimu zange azikwata alina okuliplying ate munyiga ate mugabe wano kashama kalinanga kakyali kaffe nga tukokyayo neza data naye okuvaleka afuuka ka Minister ka Foreign Affairs sebo katweka ku blue tick sinza agenda okuba akwata essimu ezo kuba kati ngenda kuba nga ndowooleza bintu bya ggwanga nga ndowooza ebintu binene nnyo tuyambye tutya South Sudan eyo kuba South Sudan tugenda sooka gifu tugenda gisookayo Congo yatusooseeyo ne South Sudan tugisookayo embiranye kati eri wakati wa Uganda ne Rwanda ani asooka we tuli Uganda ne Rwanda ani asooka naye ensi ssatu ziri mu pipeline tuyina Tanzania weeri tuyina Rwanda weeri tuyina Uganda weeri ani asookayo awo we tuli Congo wede yatusooseeyo dda era yatandise n'okuyita ba investor abateereddewo ettaka square miles ziri 68 mugende Congo ba investors be Uganda muteekeyo sente Congo kati essaawa eno Kisekedi abagambye mugende mu investing sente mu Congo yes batusooseeyo dda Kagame ali mu kufulumya amajege bafuluma ne Muhoozi Kainerugaba ali mu kufulumya UPDF yes nakugambye bano basobola okwecyanga bamaanyi nnyo yes nenga tebanna police meka tannabakwatamu naye mu America senga bakwatamu bwati ona anyenyansinga onyumya buno obuyamba buno udde kakati fair tetugera baddu tetuli baddu mujja kubeera musaaga mujja kudda mu buddu omuntu yakujja mu kyalo omutandika okumwepa akakombo tasobola kujja mu kyalo ona kasita kujja mu kyalo abeera amanyi engeri ekyalo kye yakujjamu ate era alina gundi emu gyeyerekereza n'agamba eno embwa ye n'aba etandise okummanyira ngenda kunyiga wano ngizze mu kyalo bagenda kubazza mu kyalo bana babajjayo biremwe panga mutwete ku bifaananyi bya Museveni ng'asisinkanye kwaba batula ku US Congress mubandeetere mulete ebifaananyi bye ate mulete ekya Reagan temulete ekya Reagan mujja kujja no ku video zange mukikube screenshot Reagan tatula kutagenda eri wabula abeerawo by then administration ye jibatuma wali erinnya kati bagamba Trump administration etuula eri kati njagala mundeetere Museveni ng'asisinkanye Congress muguni ng'asisinkanye Reagan Congress kubanga ku Reagan we yajjira era n'afuna ne Serefi naye yes kakati njagala mumutuleetere ng'ali ne kufe twatuuseeyo dda mwe mulabanga ebyafaayo offe ebintu bya bulijjo kati bana ba Congress bano
bana ba Congress batwetaaga sifa ababetaaga wabula ate mmwe mwali mubetaaga kubanga mwali mugwa mu kintu kye bayita superior minority. You were minorities nga temusobola kuwangula kalulu. Naye omusajja akubya akalulu banansi bonna bagamba yeggwe waffe ketonyeka gwake gwe waffe kati mbo batandike okumwegayirira atandike obbegayirira teri kwegayirira mu America wano ama president balaga oluvimbo vimba tata womala onkubira akasimu nange nzije Minister Foreign Affairs addako. Yes, tutule ku meza empapula zino nga nzitegera bulungi nnyo tuyoke tukube Museveni akatofaali ategeere nti nno eno bagiyita Uganda. Uganda is for Ugandans. Nkiddamu, Uganda is for Ugandans, not Indians. Mutandise sebo n'abayindi bateeka mu parliament yapo. Waliyo munna Uganda ali mu parliament ye India. Basajja mwe mutujoze. Naye wekatalijirya 2026 twandirabe ekyamagero. Nkiddamu 2026 twandirabe ekyamagero. Just mark my words and watch the space. 2026 kamala okwerayiza mugenda kutegeera ekintu kye bayita illegitimate government how it is treated. Okitegeera ekintu ekyo kugambye don't forget to share, to subscribe obagambe tuli mu infinite class whereby civics je tulize tuliko bampita Dr. Shama kabaka wa Foreign Affairs for God and my country Uganda.